another means of polarization. We already mentioned Catholic International tried to use the potential of Josafat's sainthood politically as a form of trans-confessional and transnational inclusion. This will be described briefly in the context of the canonization process. The main agents of the time were the Pope, Pius, the monks of the monastery of Saint Maria in Corta-Ferratia in Italy, and the exiled Polish monk Michael Dąbrowski, and a number of exiled Polish magnates. From the end of the 1840s, the first concrete but still unsuccessful plan for the resumption of the Josafat's causa circulated among the Basilians of Corta-Ferrata. And in 1862, Dąbrowski made the next attempt, which in the context of the persecution of the Union in Russia and the Polish uprising, finally gained the ear of Pope Pius. In 1864, more supporters for the resumption of the causas announced a petition to him, among them exiled members of the noble families of the Zaprias, Czartoryskis, Zamoyskis, and Żywuskis as well. The minor role of the Greek Catholic Ukrainians in Galicia played in Josafat's canonization is surprising, and apparently Rome was aware of this and appointed the Galician bishop and later Metropolitan Josef Sembratovich as a so-called third postulate. In Galicia itself, the interest of the believers was, as I already mentioned, extremely low, and the fundraising that was necessary for the causa achieved only little success. However, it was said that Kaiser Franz Joseph himself helped out with a generous sum from his private purse. And after the end of the ceremony in July 1867, St. Josaphat was celebrated here in Lviv, in the presence of a nuncio of the Vatican, Mariano Falcinelli Antoniacci, and believers of all three rites. That means Latin, Greek, and Armenian Catholics as well. And they all joined the celebration. And, of course, in the Russian Empire, no official festivities could take place. The causa Yosafata Kунцевича is to be seen not only in connection with the Polish uprising of 1863-64, but also with the victorious Italian Risorgimento, which shaped a mentality of a besieged fortress in the Vatican. In addition, canonization gave the Pope the opportunity to claim leadership within Christendom once more. Moreover, he tried to introduce the martyr as a follower of the papal primacy. And for the Greek Catholic side, St. Josaphat could help to point to the suffering of its denomination in the Russian Empire. As already mentioned, the scenario of the public rescues of the relic of St. Josaphat functioned both as a sacral and secular anti-Russian resource over the next decades. When Austro-Hungarian troops occupied Biała Podlaska during the First World War, the translatio of the relic to the Austrian capital was planned, as the Habsburg monarchy wanted to support its acclaimed role as a protector of the Catholic faith of all denominations once more. And it intended to improve relations with its own Ukrainian population, which had been seriously disrupted in the course of the war. After the reconquest of East Galicia by Austro-Hungarian troops late in the summer of 1914, many real and alleged Russophiles were deported to the infamous Thalerhof concentration camp in Graz, today in the Steiermark in Styria, which has alienating a great number of pro-Austrian-minded Galician Ukrainians from Vienna and from the Habsburg monarchy.
obviously unaware of St. Josafat's low popularity among the Ukrainians of Galicia, even nearly 40 years after his canonization, the Austrians planned to put, I quote, these relics into the center of the political, highly significant Ruthenian Jasna Góra, unquote. And they follow with this concept the example of the Polish Częstochowa. The Austrian authorities expected that the Roman Catholic majority in Biała, many of them were of Greek Catholic origin and converted only after the dissolution of their church in the 1870s, had no interest in Josafat's bones, but they were wrong, because they resisted to this translation, but finally they have to give in. However, as the translatio was planned in more detail, the Roman Catholic and even the Jewish inhabitants became opposed to it. What motivating the Roman Catholics to oppose the transfer of the relic in Białobieska? Can the opposition be regarded as a trans-denominational, as an emotional connection to the local saint and old traditions? Or was it rather an act of resistance against the occupying power? At present, this and numerous other aspects of the Josaphat cult and its political exploitation after the transfer of the relics to the Viennese St. Barbara's church remained until now largely uninvestigated. The veneration of St. Josaphat did not unite the Polish-Ukrainian nations, but it helps to expose a supposed evil, the Orthodox, the Russians, the Soviets, or the other in general. Moreover, the description of the posthumous fate of Josaphat's bones showed the obsession with the bones in general and provides us with a telling example of the importance of the political life of dead bodies. The fact that St. Josaphat's bones are kept in the St. Basil altar in St. Peter's in Rome today emphatically underscores the meaning of the saint as a martyr of the whole Catholic Church. Thank you very much. Thank you for your presentation. І дякуємо за представлення цієї тематики. І я так думаю, що у доповіді є кілька моментів, напевно, які з тієї чи іншої перспективи потребують уточнень, чи може просто є якісь рефлексії. Будь ласка, прошу ваші запитання або коментарі. Можна любою мовою. Польською, російською, українською, але бажано англійською, щоб без довшого призадумування. Прошу. Thank you again for your insightful and really interdisciplinary presentation. I'd like to share my own experience to some extent, yes, and then ask a quick question. When I did my doctoral studies in England, and when I first arrived there, I happened to attend my first liturgy in England, and that happened to be on the day of the feast of St. Josaphat. So 12th of November. Yeah, he is in the U, as you said. It's the main point of your presentation, that he's become a universal saint of the entire Catholic Church. And what shocked me, or what I was struck with, that a priest in a local English parish was preaching on St. Josaphat, given precise and detailed accounts of his origin and his kind of evolution of his beatification and canonization, and about, you know, his relics being kept in St. Peter's Basilica in Rome. And it was kind of shocking experience for me, coming from that part of the world to English Isles that are culturally very much isolated even from continental Europe in many perspectives. So, and for me it was
a bit of, as I said, a shocking experience how the veneration of Saint Josaphat is in fact universal within the Catholic Church. But my question to you is whether you had a chance to see, to explore a little bit more how the veneration of Saint Josaphat is related to another controversial figure of his contemporary, namely Miletis Motrecki, who is also can be used on many sides, particularly his double conversion and his move from Orthodoxy to Catholicism, he being anti-Catholic in his early career, and then his switch to Catholicism. Can you say a little bit more about Miletis Motrecki in relation to Saint Josaphat, and how how political that figure is in comparison to Saint Josaphat in terms of the forging this national and denominational identities during that time? First of all, I like to ask you if you had a talk with a priest why he was so concerned with Josaphat. You had the possibility to explore the reasons of why a Catholic priest in Oxford, I think, or somewhere else in England was acquainted to St. Josaphat. Yes, I did that because I was so curious. Yeah. And his reply was that. Well, he is in our calendar. It's kind of everybody knows him, and it's a kind of heritage of universal Christianity, Catholic Christianity, and we all, even in seminaries, we know these stories when we kind of learn hagiography, so to say. So it's a major figure. And, yeah, I think especially from the 1860s on, and for example, it's also an outcome of the activities of Sleepy. He became very famous because in the 1860s, at the beginning of the 1860s, Sleepy made several attempts in Rome to reinstall the cult and to make him again more popular. And I think this was also the outcome of the Cold War, of course, and the persecution of the Church, of the Catholics in the Soviet Union. And I think that was one reason why, especially people from the East and in the diaspora, they looked, or we covered the person of the saint of Saint Josaphat. I think he was a good, and that was one of my points, that he is in the Cold War and also in the 19th century, he was somehow very timely, because he is a symbol for reunite one half of the Christendom and to exclude the other. Concerning your second question, I can't say at the moment not much about this. I think we have to think about the time. It was a time of spiritual and religious unrest. Started already 100 years before, or if you go even further to the 15th century, started with the Hussite wars. There was a time for at least among the elites to rethink about religion, because they had the possibility to, at least the elites had the possibility to make a choice. To compare one one denomination to the other. Maybe Smotsky was just, I don't know, if he was very flexible in morality. I don't know, he's a very fascinating person, but at the moment I'm not able to say more about it. He became afterwards, as you know and all of you know, he became one of the successors in Polotsk of Kunцевич.
but what was his own interest in this change? Maybe it was just to make a career again. I don't know. I can't say. I'm sorry. Thank you. Дякую. Якщо можу, я на правах модератора щодо Мелетія Смотрицького. Це цікаве питання. Це цікаве питання. Взагалі є велике питання. Наскільки смерть Йосафата Кунцевича вплинула на Мелетія Смотрицького щодо його рішення? Ну, найпростіше сказати, що прямий вплив, хоча є зараз деякі польські дослідники, здається, Томаш Кемпа, який піддає сумніву цю тезу, яка ніби видається дуже очевидною. Але зв'язок, напевно, якийсь був, і варто би було тут ще досліджувати. Так що, ну, я думаю, це цікаве питання. Чому постать Мелетія Смотрицького не є популяризована? Ну, я не знаю, я також не маю відповіді, але я думаю, що він не вигідний жодній стороні. Так? Православні його не надто, так би мовити, бо він в їхніх очах зрадник. А греко-католики за доброю традицією завжди не дуже долюблюють тих, які переходять до них. Навіть вони їх приймають, але не завжди, так би мовити, приймають остаточно. Тому я думаю, десь до великої міри це Дейвід Фрік показав от, власне, цю амбівалентність цієї фігури. І думаю, тут зупинюся. Yes, of course it was as I already said, that it was this inspiration, the martyrdom of John Josaphat was a kind of propaganda for many former Orthodox people to become kind of a part of the union. That might be, that was something like that, or maybe it was just the possibility to make a career. Yeah, I don't know, but I think Tomasz Kempa has written about it, and maybe we have to look it up again. Добре, поки ви... є вже питання, добре, бо я також маю ще кілька коментарів. Прошу, спочатку вам право. First, about my experience also. I also was very shocked. Yeah. I also was very shocked when I visited Padua. And there is a Polish chapel there, and there is an icon of Saint Josaphat, and he's painted like a Polish saint. As a truly Ukrainian, truly Greek Catholic, I was very shocked about that. And also I want to ask you about this story. I know that in the USA, in one family, in Ukrainian family, their surname is Berezhnitsky, I think so. They have a piece of relics of Saint Josaphat because their relative, I think my grandfather or something like that, he was a member of that group who made this transition from Biała Podlaska to Vienna. So, and he wrote a memoirs about that story, how he did that. I have to write it down, it's very interesting. Yes, and this family in the USA, they have at home a piece of his relics, yes. Very interesting. I have a small comment and a small question. As a young researcher, I was impressed at how your investigation combines the history of ideas, biography, and political history. It's very interesting. And a small question, can we compare to some other cult maybe in Catholic Church who make to such a great success? Yes, there are many. I always like to point out one female saint to stress. First of all, the trans-epochal, trans-denominational, trans-local, trans-spatial, and everything. That's, for example, Elizabeth of Thuringia. Yeah, she is. Well, you know, I'm from Hamburg. I was born Protestant, and actually, as you know, it's not so easy with the veneration of saints in the Protestant Church. Of course, there are some people or some persons who are somehow venerated, and even in the Lutheran Church, Elizabeth of Thuringia has a very she's very important because the way she lived was ideal for every saint, and she made an amazing career in trans-denominational, trans-epochal, and even in other aspects. And there are many other examples. I think
Jutta von Sangersbach, that's maybe not so important, it's not so well known for you. It's German located, but for example, through the process of diaspora, of colonization to South America, she is one of very famous female holy woman in South America, among not at the beginning only among German colonists, but now even among other groups, even indigenous groups, even among natives. And I think the role of missionaries, of colonization, of migration of any kind is very important to spread cults. But of course, I think Josaphat is one of the most successful, but he's not the only one. Дякую. Може, як продовження невеличке, цікаво, що відбувається з тим культом Яна з Дуклі. Так? Я згадував про книжку. Скажімо, в деяких публікаціях, так, в сучасних публікаціях можна знайти фразу, що він є покровителем Львова. І деякі українські часописи це підхоплюють, так мовити, не вдаючись в деталі, від кого він захищав той Львів і так далі. Тобто там вже нема далі продовження історії, але оцей, так би мовити, спроба знову відродити культ Яна з Дуклі як покровителя Львова, в певних середовищах вона якби існує, і я ще раз кажу, затіняється, так би мовити, стара агеографія, з'являється, так би мовити, новий так, фокус на постать цього святого. І ми бачимо оцю можливість, так би мовити, транснаціонального мандрування культу. Я скажу інший приклад, який мене вразив свого часу. Ну, можна коментар трошки. Я перепрошую, бо я англійською не зможу сказати, я англійською так дуже-дуже бідно. Можу сказати дякую, прошу, і I love you також. Трошки більше, може. Але це важливий сюжет, і я сподіваюся, що Керстін зрозуміє, що я маю на увазі. Ще один із каналів глобалізації культу Йосафата, звичайно, діяльність Васильянського чину. Я думаю, що саме через Васильянський чин, навіть те, що він мав ім'я Йосафата, так, Васильяни українські, вони дуже сильно поширили. Але з іншого боку, ця діяльність привела до дуже сильної українізації. Саме через те, що Васильяни дуже часто виступали на Закарпатті, в Словаччині українськими, так би мовити, монахами, і відбулася оця дуже потужна українізація культу Йосафата, і, очевидно, в діаспорі. Не тільки Йосиф Сліпий, але я думаю, що тут заслуга Васильян була колосальна ще до Сліпого і паралельно зі Сліпим. Але це привело до деяких конфузів, чи приводить тепер до деяких конфузів. Ну, бо я був на одній, так би мовити, на одній урочистості, де було багато українців, Васильян, і не тільки Васильян, ну і були білоруси. Ну і, наприклад, моє серце краялося, коли наші деякі патріотичні священ, наш український святий, нашу українську землю і так далі. Ну, а знаєте, білоруси так ніби ні при чому виявляється, що вони не мають ніякого відношення до Йосафата. Тому насправді ми, греко-католики, українці, маємо зараз серйозну проблему з монополізацією цього святого, і ми не хочемо ділитися ним із білорусами, чи принаймні навіть не задумуємося над тим, що ми би трошечки мали, так би мовити, поділитися цим усім, а не монополізувати його так дуже, знаєте, патріотично. Я це трошки, може, жартома говорю, але проблема є, ви розумієте, про що я говорю. І тепер, може два маленьких, одне уточнення, а одне підтвердження. Моє уточнення у твоєму тексті було це, що він читав латинські. Я від інших дослідників чув, що Кунцевич не знав латинської мови. Отже, я хочу перепитати, наскільки це є відомо, чи це просто десь з якоїсь літератури. Тобто, в географічних складах є, що він знав латину, так? Значить, під час колонізаційного процесу, навіть беатифікаційного, говориться, що він читав там тексти, але це... Він не мав освіти, він не мав регулярної освіти, так би мовити, латинської. Тому є велике питання, чи він міг читати латинські тексти, це якби уточнення. А підтвердження,
ви багато з вас розказали, що були шоковані певними моментами, я також. Я був шокований, яка антикунцевичівська пропаганда була у галицькій українській пресі. Не лише в слові, але я би сказав масово. Тобто в 60-х роках це сприймалося однозначно як польська інтрига. Щось подібне, як реформа Васильян. Тобто ще перед реформою Васильян спротив до канонізації, як до польської справи, ну просто був колосальний. Були віча, які протестували проти цього, був саботаж фінансовий, тобто дійсно ця проблема з грошами була дуже потужна. Церква не назбирала грошей, цісар мусив рятувати честь, так би мовити, свого краю і своїх підданих, щоб заплатити кошти. Тобто це показує, а я собі задаю питання, чому? І моя відповідь є така, що галичани не мали шансу познайомитися, так би мовити, з цим культом, тому що вони до унії приклеїлися, так би мовити, набагато пізніше. Так мовити, через століття вони не пережили цих всіх процесів, які відбувалися на території Білорусі, де були ці конфлікти і так далі. Тому для них ця історія, вона була незнана. Вони її отримали, так би мовити, з польської перспективи і тому сприймали її як польську пропаганду. Тобто вони не мали своєї пам'яті, своєї тяглості з цією історією, тому вони її не розуміли просто-напросто. І вона до них прийшла вже тоді, коли з'явилося осмислене бачення цілої історії. А як живої традиції цього просто не існувало і не могло існувати. Це моя гіпотеза, я не знаю, наскільки вона точна. Concerning the question of Belarusians, yesterday I think when I have a talk with some of your students, Sveta, who you remember, one of the students was very surprised when we talked about Josaphat, that Josaphat isn't an Ukrainian, that he's from the north. Yeah, he never knew. He said, "Oh, it was a surprise. I was struck by this." He's not Galician. No. And another thing is, I haven't time to mention it. It's very. I've been twice, I think, to Polotsk, and nowadays he's completely forgotten. Who's very important and who became a national saint for the Belarusians is Yevrozinya. And Yevrozinya is from the 12th century, I guess. It was a nun, a very important nun who died in Jerusalem, and she built it up to cloisters, and she dominated the urban space. And in the 19th century, Polotsk, where the memory of Josaphat was still alive, there were two groups fighting against each other. One, a minor group who said, okay, Josaphat is more important, and there was a stronger group, Orthodox groups, who made very strong propaganda for the memory or the veneration of Yevrozinya. And nowadays, the public space is overwhelmingly covered with the memory of Yevrozinya, and I basically found nothing about Josaphat. And that's a good sign how something a cult can increase and can vanish nearly completely. And you can also stimulate a cult once more. And I think that was something that the 19th century Polish Catholics elites has to struggle with here in Halicina. And as you know, there were a number of changes in the denominations of several churches in Halicina in that time. Some became Orthodox again. When the bishop said, okay, you have a Josaphat church, they said, no, we're against it. He's not one of ours. He was a Solschnetzer. He was too Latin. He tries to Latinize our church, and it's very interesting. But as I already mentioned, Franciscan, he said, no, it's not true. It was an important saint already in the 19th century, and we have always a very, very nice, very, very fruitful controversy about that. Просто щоб ви розуміли, що Франциск сам православний. Okay. He's Orthodox. Отже,
якщо можна. Є ще питання, прошу, тоді я може коментар до цього. Thank you very much for your great lecture. Can I speak in Polish? Do you understand Polish? Yes, yes, Because my English is much poorer. But I think you can manage it. W pewnym momencie zająłem się badaniem ikonografii świętego Josafata Kunцевича, ponieważ pracuję w muzeum, jakby w pewnym momencie chciałem zrobić katalog tych ikon, które posiadamy, ikon Josafata Kунцевича. I bardzo ciekawy jest ten fakt, że właściwie w naszej kolekcji duża część ikon Josafata Kунцевича, czy w ogóle jest około 20 tam pary rzeczy, pary ikon. Większość jest z XVIII wieku, czyli gdzieś mniej więcej od połowy XVIII wieku po koniec XVIII wieku. Generalnie to są jakieś repliki rycin, druków jezuickich, czy z Rzymu, czy z Lwowa, czy rytowników, czy malarzy, tak? I z XIX wieku dosłownie jest może tam jeden zabytek właściwie polskiego pochodzenia. To jest kopia tego obrazu, który znajduje się w Zebrzydowicach. Mianowicie jakby tego obrazu, który jakby jeden z tych historycznych portretów Kунцевича, który się zachował, właściwie jego kopia ona się znajduje i w kontekście tego styczniowego powstania. Jeden z powstańców ten portret zamówił i w jakiś sposób on przez metropolitę szeptyckiego trafił do nas. To jest taki ciekawy wątek. Oprócz tego, a dalej to już początek XX wieku i właściwie odnowienie kultu Jozafata w kontekście ukraińskim dzięki metropolicie Andrzeju Szeptyckiemu i temu kontekstowi. Także bardzo ciekawe te badania, które pani profesor prowadzi, tak nakłada się też badanie ikonografii i bardzo ciekawy jest ten moment. I też, że interesujące jest to, że moim zdaniem też bardzo ważne były te beatyfikacja, jak wątek też do rozwoju kultu i też obrazów, które pojawiły się w połowie XVII wieku. Generalnie u nas to było na gruncie tam litewskim czy białoruskim. Niektóre ryciny trafiali też tutaj. I później już połowa XVIII wieku, może rocznica beatyfikacji. Tam mniej więcej też lata 40, najwcześniejsze te ryciny, lata 40 XVIII wieku i też obrazy mniej więcej z tego czasu. Także dziękuję. Bardzo ciekawe. Można zobaczyć ten ikonę? W ekspozycji chyba ich teraz nie ma, ale jest jakiś artykulik, który ja robiłem, to może podesłać. Bardzo ciekawe dla mnie. Tak. Dziękuję bardzo, to jest fajne. Czy jeszcze zapytania? Будь ласка. Є сестри святого Йосафата. Так. Може, вони би ще щось сказали? Сестри. Я не маю нічого проти. Прошу. Here are sisters Коментар або of Saint питання, Joseph. як ви Yeah, хочете. fine. Congregation of Yeah, Saint yeah. Joseph. So, Nice to meet you. Що навчаємося, слухаємо. Добре. Дякую. Не мусите. Може тоді я ще один маленький сюжет. Питання Кунцевич латинізатор. Я думаю, чому я зробив цю корекцію, що він не знав латинської мови, скоріш за все. І, ми знаємо, його служебник, це літургісти скажуть, він більше православний, ніж, скажімо, могилові служебники і так далі. Тобто з точки зору культу, з точки зору літургіки, я думаю, з точки зору духовості, Кунцевич є без сумніву східним. Тобто, якщо його за щось і ненавидять, то аж ніяк не, так би мовити, за те, що він був латинізатором, бо він ним не був, він ним не міг бути. Я думаю, що латинізатором він постає у російській пропаганді, як реакція на польський образ Кунцевича, як, так би мовити, правдивого польського і католицького святого. Тому я думаю, що цей образ, я не знаю, душехват, це питання, коли з'явився цей термін, він міг бути. Але латинізатор – це однозначно продукт пізньої уже імперської, так би мовити, синодальної ідеології. Не як реакція на реальний образ Йосафата, а на, так би мовити, уже
створений поляками його образ. Тому це, я думаю, що треба розрізняти. Yeah, I think this discussion is an outcome of the inner Galician discussions of the time, the relationship between the Roman and the Greek Catholic Church. And there was an ongoing discussion in the 19th how Latinized can our church be, yeah, and that's and for this, but I think you're perfectly right. It was not a Latinizator, yeah. Добре. So I hope that you was not, yeah, that you can follow the outcome of my thoughts. Let me say that to be here again in Lviv is a very inspiring thing for me to do after years of research, first of all of the Crimea, to be more intense in the research on Josaphat again, because I think here is a good place, and I hope I will come back and do more research on Josaphat, and that we can share our experience with the veneration of Josaphat. Thank you very much for your interest, and I hope to see you again. А ми дуже дякуємо за лекцію, за нагоду поспілкуватися.